Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, που η σχολή μας συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια ενεργά, έχουμε σήμερα προσκεκλημένους τον δόκτορα Pavel Prihracki από το Comenius University, Evangelical Lutheran Theological Faculty της Μπρατισλάβας, και τον Dr. Bogdan-Vladut Brinza από τον Alexandru Ioana Cuza University του Iasi της Ρουμανίας, Orthodox Theology Department. I will give the floor to Dr. Vasiliki Mavroska to welcome our guests. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Dr. Prihracki, welcome to our faculty. Allow me to introduce you to my colleagues and to our students in Greek. Ο καλεσμένος μας προέρχεται από την Ευαγγελική Λουθερανική Σχολή του Πανεπιστημίου Comenius και μάλιστα του συστηματικού τομέα, δηλαδή της δογματικής. Είναι διδάσκαλος στο τμήμα του, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές και το διδακτορικό του το 2021. Σπούδασε επίσης στο ίδιο πανεπιστήμιο για το μεταπτυχιακό, όμως ταυτόχρονα έκανε σπουδές στη Γερμανία, στα πανεπιστήμια του Göttingen και Tübingen. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στα περί της δογματικής, ενώ εκτός από αυτή διδάσκει στο πανεπιστήμιο και φιλοσοφία και λατινικά. Θα μας αναπτύξει εισήγηση με τίτλο «Η άποψη του Λουθύρου για την ομορφιά». Θα βλέπετε ο ίδιος να μιλήσει στην αγγλική γλώσσα και δίπλα θα βλέπετε το κείμενο στα ελληνικά. Μετά θα ακολουθήσει συζήτηση. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει είτε αγγλικά είτε ελληνικά και οι κυρίες μας της αγγλικής θα μεταφράσουμε. Title of my lecture is Luther's View of Beauty, and first off, let me begin with a terminological distinction. When I use the word beauty, I don't mean something that is aesthetically pleasing. Beauty for Luther means rather a quality like we could say goodness or truth. So it is a metaphysical quality that has its source in God. That being said, we can now dwell into his theological interpretation of beauty. The main... Δεν βλέπουμε το ανάλογο. Okay. Sorry. Δεν από την αρχή, ναι. Okay. Όχι, λίγο πιο μικρό. Sorry for that, but in order to... Ωραία. Okay. So one of the main problems facing the question of Luther's view of beauty is that he did not write a concise treatise that would deal solely with beauty. However, this does not mean that this beauty as such was not an important topic for Luther, but it points to the fact that it was not controversial, so he did not feel the need to devote an entire work to it. In a lot of regards, he agreed with his contemporaries that beauty is an attribute of God and that it is reflected in creation. Now, in order to better grasp Luther's theological aspect of beauty, we need to dwell into his biblical work or exegesis. Today, if you would try to put Luther in a department of theology or how current academic theology works, we would say that he was a biblical scholar, or if you would like to be more precise, then we would say he was a professor of Old Testament. He devoted most of his writing to exegesis of biblical books, mostly Old Testament ones. So therefore, we will start with the Bible to really grasp the root of his theology of beauty. Verses that were important to him were Isaiah 33:17, which reads, "Your eyes will see the King in his beauty. They will behold a land that stretches far away." Or then there was the Psalm 27:4. "One thing have I asked of the Lord, that what I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in his temple." So Luther accepts the classical's view on beauty that speak of beauty as proportion. This was mostly Augustine or light,
Pseudo-Dionysios, or integrity. This was Thomas Aquinas. But these concepts, which were so widespread, at least in the Western theology and philosophy, for Luther only applied, he would say, coram mundo, which is Latin for before the world, so in a secular sense. Meanings as important as measurements fall short when we speak coram Deo, which means before God. So in terms of a theology of beauty, Luther sees it in the light of his theology of the cross, meaning his interpretation is really a Christological interpretation of beauty. In the 28th thesis of Heidelberg Disputation, which dates from 1518, so basically very early in his career, he says, the love of God does not find, but creates that which is pleasing to it. The love of man comes into being through that which is pleasing to it. So something is pleasing to man because it is beautiful, but God has a different approach. God does not see sinful humanity to be beautiful, but instead he makes them this way by his generous love. This means that sinners are attractive or beautiful, you would say, because they are loved. They are not loved because they have a quality like beauty that makes them lovable. The Christological aspect of this can be developed further. In the above-mentioned Heidelberg Disputation, Luther also says that crux probat omnia, which is Latin for the cross tests everything. When sinners look at the cross, or people, we might say they see a brutal, horrible, painful death that is not beautiful. Only the faith can grasp the beauty of the cross and see it for what it is. Graceful and beautiful salvation offered by God. And this also echoes his theological motive of Deus absconditus, which is Latin for hidden God, which means that God is not showing himself directly through us, but is hidden, and only through his word, and by word he means the Bible, and faith in his Son can we see God. As is in the case with Luther, he loves paradoxes. In the light of what has been said, he interprets Psalm 51:4 in the following manner. Whoever is most beautiful is in the sight of God the most ugly, and vice versa, whoever is ugliest is the most beautiful. Therefore, the one who is most attractive in the sight of the God is not the one who seems most humble to himself, but the one who sees himself as most filthy and depraved. The reason is that he would never see his own filthiness unless he had been enlightened in his most being with a holy light. But when he has such a light, he is attractive, and the brighter the light, the more attractive he is. And the more brightly he has the light, the more he sees himself as ugly and unworthy. Therefore, it is true, the one who is the most depraved in his own eyes is the most handsome before God, and, on the contrary, the one who sees himself as handsome is thoroughly ugly before God, because he lacks the light to see himself. So it is his theology of the cross that makes it appear different than they are. It is about finding ugliness in human beauty and beauty in human ugliness. Commenting on 1 Peter chapter 5, Luther says, similarly, all are his God's beauty because they show him to be splendid and extremely beautiful. But no one sees these things in creatures except he who inwardly has beauty and praises from the Spirit. But he does not have this unless he first has self-denial and the humiliation of his own ugliness. Hence, those who think themselves to be something, that there is much ugliness in things, and that God neither is nor is beautiful. For they are not yet ugly and repudiated to themselves, for all things are very beautiful and rightly confessing God. And this means, quoting Mark Mays, that to claim any divine trait or attribute, such as goodness, beauty, or freedom, for oneself, is to take from God what God is, what's God's.
So as has been, I hope, proven in this brief description, Luther does reject a metaphysical understanding of beauty and instead focuses on Christ, who has been made ugly, as was prophesied by Isaiah 53. He had no form or majesty that we should look at him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by others, a man of suffering and acquainted with infirmity, as for one from whom others hid their faces. He was despised, and we held him of no account. So this was done so that humans who are made ugly by sin can be transformed by God and made beautiful. Another aspect of Luther's view of beauty that is ignoring the medieval view focuses on proportionality, light, clarity, and perfection is also Christological in nature, with an emphasis on soteriology. Christ is made beautiful by his identifying with ugly sinners in order to save them. In doing this, Christ associates himself with disproportionate, the dark, the imperfect. The criterion for beauty thus becomes love for the outcasts, those who are not seen by the world as important, mighty, or valuable. Jesus sits with sinners of all walks of life, taxmen and prostitutes. So this will conclude some sort of theological part of my lecture, and in the next part, I would like to turn my attention to some practical applications of what we have heard, and we'll start with music. So there is a well-known and quoted saying of Luther, I place music next to theology and give it the highest praise. When one looks at paintings of Luther that were made during his lifetime, one can see him portrayed sometimes with a musical instrument. His love for music and hymns is evident when reading throughout that which he composed himself. For Luther, music is a creation and a gift of God. This means that Luther did not see the music as was common in Middle Ages, either as a science or an art. Rather, he sees it theologically as something God uses to shape humans. Since it is a gift, it is also something that humans only receive. They cannot earn it or they cannot deserve it. Music touches the whole person and shapes him by God. Of course, the practical side of music being crafted, then being practiced, and then finally being performed is done by humans. But this is only the result of a gift that is God's. So Luther's strong emphasis on the word, hearing in the Bible, that is made physical also in the waters of the Holy Baptism and the bread and the wine of the Lord's Supper. This good news comes to sinner also in music, which is wrapped in notes. Luther notes out that the classical four disciplines of what we view, so mathematics, geometry, astronomy, and music, that only music is used to convey the gospel. As was the case with the beauty as a whole, Luther did not write a treatise on music, but he wanted. We have a sketch, like an outline of what he would write, but he died before he could finish. And in this sketch he said, I love music. Its censure by fanatics does not please me. And then he lists 5 attributes of music. Music is a gift of God, not of man, which is 1. 2, for it creates joyful hearts. 3, for it drives away the devil. 4, for it creates innocent delight, destroying wrath, unchastity, and other excesses. I place music next to theology. This is well known from example of David and all the prophets, who all produced poetry and songs. And 5, for music reigns in times of peace. It will be difficult to keep this delightful skill after us. The Dukes of Bavaria are to be praised in this, that they honor music. Among our Saxon Duke, weapons and cannons are esteemed. So for Luther, music is a gift because of what it can do. It can create joy, keep away the devil,
and then inside innocent joy. So when we look at the criterions, the beauty in music was judged in the Middle Ages. That would be a numerical ratio, but for Luther, it is an interplay between simplicity and sweetness. Now, as we move to the other aspect of beauty, which is mostly associated with visual arts like paintings, things become more complicated. Luther does not offer any kind of criterion for anything visual as he did with music. He does oppose Anabaptists and Reformed theologians that did not approve of artistic expression in the church life. He criticizes iconoclasts by saying, "Nor am I of the opinion that the gospel should destroy and blight all the arts, as some of the pseudo-religions claim. But I would like to see all the arts, especially music, used in service of him who gave and made them." As we can infer from this quote, Luther would reject the modern idea of valuing art for its own sake. He, and along with other reformers, thought the arts as playing an important role in presenting the gospel. So everything that was done was supposed to be done for Christ. So it would be a mistake to make this into also an utilitarian view of the arts. Luther's own view developed in contrast to these two opposing views. On the one hand, there were the iconophiles who treasured relics, images, and icons, who sometimes, at least in the Western church, associated with a saving aspect. And then on the other hand were iconoclasts, either humanists, such as Erasmus, or other reformers, who thought that such practices were idolatrous. Luther did not agree with either of these. He saw images as valuable when they did not lose the saving element and would always portray to Christ. So in conclusion, what can be said of Luther's view or theology of beauty is as follows. It is the theology of cross that reshapes what beauty is. Based on this, we can distinguish a theological aesthetic that receives its freedom from God. Through Christ, we can see God's beauty. God's promise is open to sinners. Beauty, as seen in music, the arts, and so on, is finite and should always point to Christ. Thank you for your attention. Okay, thank you for the very interesting lecture. Let's proceed to questions. Do we have any questions? As I have read your lecture beforehand, I have noticed my questions. So, Για να το πω στο αγγλικά. Για να μπορεί να κάνει μια ερώτηση, για να ακούγονται, για να ακούγεται. συγγνώμη, οκ. Θα ήθελα τώρα με μπερδεύσατε, γιατί τα προγράμματα στα αγγλικά. Το θέμα της ομορφιάς είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και για την Ορθόδοξη και για την Ρωμαϊκή παράδοση. Εμείς μέσα από την ομορφιά και από τις εικόνες εκφράζεται το δόγμα. Είτε η ομορφιά... σας είπα, έχω μπερδευτεί. Πες στα αγγλικά και θα το μεταφράσουμε κοπέρις. Λοιπόν, μέσα από την ομορφιά, είτε ως ύμνου, είτε ως υμνολογία, είτε ως εικονολογία, εκφράζεται το δόγμα. Άρα οι πιστοί μέσα από αυτό επικοινωνούν με το Θεό. Εσείς βάλατε στην κουβέντα μας και τη θεολογία του Σταυρού. Και θα ήθελα να μας δώσετε οι περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό και όλες τις προεκτάσεις που δίνει η θεολογία του Σταυρού σε σχέση με την ομορφιά. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη για την αναστάτωση. It's okay. So, the theme of beauty is significant in both the Orthodox and the Catholic traditions. We actually express the dogma via art, and either in hymns and music or visual art. The artistic presentation of the doctrine plays an important role in our faith and how the faithful communicate
with the Jew and God. You have put on the table the theology of the cross, and we would like you to ask to focus a bit more on this, the theology of the cross and all the dimensions that it has. Okay, thank you so much for the question. So, in order to understand what Luther says when he says theology of the cross, it's important to kind of view it on the reflection of what, especially scholastic Roman Catholic theology was at the time. And he calls that theology of the glory. That is a theology that focuses on the majesty of God, something that tries to bring forth God in visible manner. So basically, the Rome that's being built at the time in the Sixtine Chapel and everything that focuses on this majesty and this greatness. But for Luther, that misses Christ. So I said Luther was really Christological in all of his theology, and so that means the theology of the Christ is what God wants us to see. It was the flesh that was made human. It was God coming in the human form, a form that was starting with Isaiah 53, like the servant that has to suffer, through all these Old Testament prophecies, something that is not appealing to humans on one thing, and something that is not appealing to humans on one thing, and something that is not deserved by humans. So in the Roman Catholic theology, especially at the time, you could buy your salvation, you could do a lot of it, and this is tied with Lutheran also question of justification, how something is saved, and for Luther, we are saved only through Christ, which we can receive through faith. There is no other workaround. Does not apply the classic, at least Western theology, that you can deserve salvation, that there is an imputed grace. So all of these forms of background for Luther's theology of the cross, which says that it is only Christ who saves, and we can only receive it through faith, and nothing else can come in between. Then this affects everything Luther did and wrote in short. Ωραία, η Θεολογία του Σταυρού αναφέρει ότι είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας δείξει, ότι ο Χριστός ήρθε με τη σάρκα του, υπέφερε, δηλαδή σωζόμαστε μόνο μέσω του Χριστού και λαμβάνουμε αυτή τη σωτηρία μέσω της πίστης μας. Και τίποτα ενδιάμεσα. Έτσι, και μίλησε επίσης και για το μεγαλείο της δόξας στους καθολικούς. Σλοβακικά. Vedete mi ďakujem, pane kolega, že ste medzi nami. Naozaj som veľmi rád, že ste tu zo Slovenska. Všetko to, čo ste hovorili, je veľmi užitočné pre nás, lebo ukazovateľský iný pohľad, čo sa týka hudbu a krásnosti v rámci hristijanstva. Keď je to možné, môžete vysvetliť, aký postoj, aký stav, čo myslí viac Lutherus, sa týka ikonomachiju i sedmého a osmého storočia. Lebo my u nás skončila ikonomachia za sedmého všeobecného snemu v roku 787. Keď je to možné, samozrejme. Dobre. Keď nemôže, tak nemôže. Παιδιά, ή του είπα, τον ευχαρίστησε σε κάποιον εδώ μαζί μας, αν ψάχνω και αυτό διευκολύνει. Shall we pause so that I can, because if you say... Αυτό τα κατάλαβε, μην Τα κατάλαβε, για τα παιδιά. Θέλω τον ευχαρίστησα που είναι μαζί μας, ανάμεσά μας, ήταν από τη Σλοβακία, μας έδωσε μια άλλη προσέγγιση στο θέμα της μουσικής και της ομορφιάς στο θέμα του χριστιανισμού, στα πλαίσια του χριστιανισμού, και του παρακάλεσε μια δυνατόν να μας πει περισσότερο, να μας εξηγήσει τι θέση είχε ακόμη περισσότερο ο Λούθερος για την υπονομαχία της θέσης των υπόλοιπων ομορφιάς κλπ. Και του παρακάλεσε, αν μπορεί. Αν δεν μπορεί, δεν είναι ανάγκη να απαντήσει. Okay, thanks so much for your question.
So, as far as I know, Luther did not really reflect or write a lot on the later councils. Basically, what was most important for him was the Chalcedon, which was the basis of his Christology, and said a lot of that. But then he did not reflect a lot on it. Part of it is because we have to understand that Luther, everything that he wrote was in order to explain something that was controversial. So he did not write a lot of things about topics that he was in agreement with Roman Catholics. In everything, like Lutherans have the same view. Luther did not write about it because there was no need. Ο Λούθερος δεν ασχολήθηκε με θέματα διφορούμενα, διότι θεωρούσε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να εστιάσει σε αυτά. So he only responded to things that were either controversial or when he was trying to express the new way he understood some topics, and those were more justification, salvation, and then that was part of his writing as a reformer. And as I said, as a doctor of theology, he taught exegesis of all the New Testament, so he also wrote a lot of that, but that was his academic work. So he did not write, he was not a systematic theologian, first of all, which is a lot of people think he was, because Lutherans do take a lot from him, but he wasn't. So that's one aspect of it. And the other was that he wrote only controversial things. So to come back to the question, as far as I know, he did not write something major about the 7th and 8th, the 7th councils or the 8th, 9th century theology. That was not really his area of focus. Λοιπόν, δεν έγραψε κάτι σημαντικό, δεν έχουμε κάποια βιβλίο σημαντικό όσον αφορά τη θεολογία του 8ου αιώνα. Έγραφε για να εκφράσει τη δική του άποψη για την σωτηρία. Σαν διδάκτορ θεολογίας, ασχολήθηκε και έγραψε για την Καινή Διαθήκη, δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ με την συστηματική θεολογία. Thank you very much. First, a technical remark. In the Greek translation, it was mentioned the Gospel of Peter, which does not exist. You said First Peter, which is the first letter of Peter. Yes, correct. My basic comment is on this, on Christ's case. The Passion of Christ does not resort to Christ being ugly, of course, but to a loss of beauty. It's not ugliness, it's a loss of beauty, a destruction of beauty through the Passion. And of course, there was the prophecy of Isaiah centuries ago to say this. I'm thinking of it, of its meaning and significance in Christian life. Sometimes, just as a contemporary person seeing the deformed Christ could very hardly believe that he is the Son of God and the Savior, in the same way today, people facing a loss of beauty, for any case, for, let's say, humility or whatever, it's very difficult to discern the truth of God below that deformity. So, I guess new eyes are required. Luther would agree. I can imagine that the eyes of faith make the difference. And I would only add that it's also love that is required. I have in mind St. Maximus, who had argued that on a critical difference between Christianity and ancient Greeks, that love is a way of knowledge. We know through love. So
we need the eyes of faith, and also we need love to discern Christ, or to discern virtue, or to discern the Holy Spirit in cases that beauty is lost for any reason, in any cases of deformity. So this is a comment, and maybe if you wish to comment on this, so thank you. Εστιάζουμε λοιπόν στη σημασία και στη σημαντικότητα στην χριστιανική ζωή, στο χάσιμο της ομορφιάς, όχι τόσο στην ασχήμια, και είναι δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια του Χριστού. Χρειαζόμαστε καινούργια μάτια, χρειαζόμαστε ταπείνωση, και μάλιστα έκανε αναφορά ο Πατήρ Θερμός στην αγάπη που χρειάζεται και σε ένα αληθέν του Αγίου Μάξιμου, στη διαφορά που υπάρχει στη χριστιανοσύνη και στην αρχαία Ελλάδα, ότι γνωρίζουμε την αγάπη μέσω της γνώσης, και θα θέλαμε να εστιάσετε σε αυτό. Ενώ οι αρχαίοι έλεγαν ότι με τη λογική φτάνει στη γνώση, ο Αγίος Μάξιμος προσφέρει την αγάπη φτάνει στη γνώση. Συνεπώς, για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό πίσω από την αμορφία, χρειάζεται πίστη συν αγάπη. Αυτό ήταν. Thank you. Yes. So Luther would agree with most of what you said. He would mention that love comes as an effect of faith, and then he pointed out this with the Gospel of Matthew, the chapter 25th. I was hungry and you gave me to eat. I was thirsty and you gave me a drink. I was in prison and you come to visit me. Whatever you did for this little, you did for me, says Christ. So he would say, we do all of these things out of love, that this love does come from faith. So when we're doing it, we're not thinking of it. It's not like, oh, I'm going to give you some food just so I have like good points with God. So love is something that comes automatically, that springs from faith that sees Christ beautiful, and that, yes, can only be seen through the eyes of the faith. Other words, Luther does, yeah, he would use the word ugly. I think this is just a way of theology saying destruction of beauty, or ugly. Ugly means something that lacks beauty. It's like that's what ugly means. Lack of the original beauty. Yes, so the original beauty before the original scene. I mean, so he would probably agree with it, because this is in a way how Augustine defines a lot of things, like evil does not exist, evil is just an absence of goodness, which is from God. So you could say that beauty is the same thing. Ugliness doesn't exist, it's just an absence of beauty. Darkness does not exist, it's just an absence of light. So this was an Augustine also motive that he could probably agree, but he does use the word ugly, mostly to kind of make his point that even though Christ is ugly, or like the cross itself, speaking purely in terms of like a way to die, is not like the old ancient, well, since we're in Greece, Greek idea of dying honorably in battle, or something that's perceived beautiful. Like the cross was meant to be humiliating, it was meant to be ugly, it was meant to scare people off, it was only reserved for like political rebels in Rome. So this ugliness is meant to be seen as beautiful only through faith, and yeah, that would be my comment on it. Η αγάπη λοιπόν είναι συνέπεια της πίστης. Είναι πεινασμένος και μου δώσατε να φάμε, ψασμένος και μου δώσατε να πιω νερό. Κάνουμε όλα αυτά ως συνέπεια της πίστης, όχι λόγω της σκέψης. Η αγάπη έρχεται αυτόματα. Ο Λούθερος χρησιμοποίησε τη λέξη ασχήμια ως συνέπεια του χάσιμου της πραγματικής ομορφιάς. Ο Σταυρός ήταν άσχημος και ταπεινωτικός και μπορούσε να γίνει όμορφος μόνο μέσω της πίστης μας. If anyone has to note things that I forgot, you're very welcome to do so. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν εξαιρετικά σαφή όσα μας είπατε. Thank you very much for this lecture. It was very concise.
Θα ήθελα δύο ερωτήματα σύντομα έτσι να σας Two short questions. κάνω. Το ένα αφορά, πέρα από όσα μας είπατε, συνδέει ο Λούθυρος την έννοια της ομορφιάς του Θεού με τη δόξα του Θεού, όπως την βλέπουμε ως έννοια κεντρική μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που την βλέπουμε να σημαίνει την παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Does Luther connect beauty with glory as we see it in the Old Testament, which is meant to signify the presence? Glory of God. Glory of God. Στην οποία μπορούν να μετάσχουν μόνο όσοι είναι δίκαιοι κατά τον όρο που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη επίσης. In which only those who are fair can participate. Σε κάποιο σημείο και μετά θάνατον έχουμε τη μετοχή αυτή των δικαίων στη δόξα του Θεού. Όχι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν υπερασπίζεται ο Λούθυρος η κύρια αντίληψη που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, ότι κάθε κύρια αντίληψη που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, ότι κάθε τι, ακόμα και κακό, έχει να κάνει με το Θεό. Γιατί ακόμα και όταν βλέπουμε σε μια μεταγενέστερη εποχή μια προσπάθεια να αποδοθεί οτιδήποτε κακό είτε στην ευθύνη του ανθρώπου είτε στο σατανά, πάντοτε επιστρέφει η Παλαιά Διαθήκη στην κύρια αντίληψη ότι δεν υπάρχουν δύο αρχές μέσα σε αυτόν τον κόσμο, καλό και κακό. Αν αυτό το υπερασπίζεται τελικά, γιατί είπατε σε κάποιο σημείο ότι η ασχήμη είναι κάτι από αυτόν τον κόσμο. Ενώ αυτά. Ευχαριστώ. So the question is whether Luther defends the basic tenet of the Old Testament, that is, if everything, even if it is bad, has to do with evil, with the God. With God. Okay. Whereas there is this distinction outside the Old Testament that we have devil and we have gods, and they are two different things. But in the Old Testament, in the Old Testament, God is considered to be responsible for everything good or bad. There is no devil, there is only God. Ακόμα και σε μεταγενέστερα κείμενα, όταν γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί το κακό στον άνθρωπο, στην ευθύνη του ανθρώπου ή στον σατανά, πάντοτε επιστρέφει εκεί το κείμενο πάλι στο ίδιο. Ο Θεός επικρατεί, όχι ακόμη μία αρχή. Yes, so even when in following texts, later texts, they try to put the concept of devil upon people and as being something separate from God. We always come back to the original saying from the Old Testament that there is no such distinction, that there is a unity. Only God is the one responsible. Okay, thank you. So, to answer the first question very briefly, no. Luther did not connect beauty with glory part of a cult, like in service. That's a distinction that comes basically from how we view the service. It's not oriented as is in the Greek Orthodox churches, that it's a window to heavens that lacks or is not at least present in a strong way in the Western Church, and that was basically like an inheritance the Lutheran Church got, so he did not connect them. He would say beauty is fully with God and we would be able to participate after the final judgment in it, but it's not connected to the service for our life here on earth. And to the second question in this, Luther, so he was very medieval in this question.
he did see the devil in the Old Testament, which was basically something he took from the theology that was widespread in the 16th century. So he would agree that God is God, meaning that he did not have the dualist theology, God and the devil on the same level. He would not say that. It was very much in the second Isaiah idea that there is only God that does everything, but he would see the devil behind a lot of things in the Old Testament. Not the important things, but he would read him in a lot of texts and psalms and such things. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δεν συνδέει την ομορφιά με την δόξα. Η ομορφιά είναι πλήρης, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη με την έννοια της δόξας. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, βλέπει το διάβολο στην Παλιά Διαθήκη, αλλά είναι της άποψης ότι ο Θεός υπάρχει μόνο. Απλώς ο διάβολος υπάρχει πίσω από πολλά πράγματα. Αλλά εμένει στην άποψή του ότι μόνο ο Θεός υπάρχει. Τέσσερις ερωτήσεις. In English, could you do some of them in English? Η πρώτη ερώτηση. Εάν πιστεύετε ότι ο Λούθυρος είχε επιρροές από τον Ιερό Αυγουστίνο, από τον Τεμούζικα του Ιερού Αυγουστίνου, γιατί εκεί ακριβώς αναφέρεται η σημασία της μουσικής από τον Ιερό Αυγουστίνο και μάλιστα γίνεται και η αναφορά στο τρίβιου κουατρίβιου, που το κουατρίβιου περιλαμβάνει τη μουσική. Αυτή είναι η ερώτηση μία. Okay. If you believe that Luther was influenced by, if you could Saint Augustine, yes. As far as Music is concerned, and especially thinking of the trivium, quadrivium, and how was that included in there? If I worded it correctly. Okay, yeah, thank you for the question. So Luther was, when he started as a monk, he was in the Augustinian order, so that was basically a lot of his theology is Augustinian in nature. He read him extensively, he quoted him extensively, so he had a good grasp of it. As for the classical education he received was basically everything that was taught in Germany at the time, so he went through all of these. First, then he studied also philosophy, which for him meant a lot of, he read Socrates, he was not a big fan, and Aristotle, mainly because a lot of it pointed to like doing stuff, which he was against, because that was like works, which could not earn grace for him. But a lot of things which he did and which I tried to point out in the lecture was that he thought of everything in terms of theology. So even if there was like some standards for beauty that were not theological, he would refuse them because he saw everything through the prism of theology. And everything that did not fit, even if it was accepted in the Western society, he would redefine it theologically. So he did have a knowledge of it. He would know how music and art is supposed to be judged, but he would refuse those judgments and make his own theological criteria. Ο Λούθερος όταν ξεκίνησε σαν μοναχός φυσικά και γνώριζε τον Άγιο Αυγουστίνο, διάβαζε εκτενώς τα έργα του, μάλιστα είχε πολλές παραπομπές στα δικά του έργα από τις μελέτες του Αγίου Αυγουστίνου, μελέτησε θεολογία, μελέτησε φιλοσοφία, φιλόσοφος σαν τον Αριστοτέλη, είχε γνώση, αλλά αρνείτο τις απόψεις του προκειμένου να εκφράσει τις δικές του θέσεις. Ήταν στο τάγμα των Αυγουστινιανών μοναχών. Ήταν στο τάγμα. Η δεύτερη ερώτηση είναι μάλλον μια παρατήρηση ότι και στην Ελλάδα έχει ασχοληθεί με τη θεολογία του Σταυρού ο Σάββας Αγορίδης.
Οπότε δεν είναι ερώτηση αυτή. Αν θέλετε να το πείτε. Yes, Savas Emeritis has been concerned with the theology of the cross here in Greece. Και επίσης έγινε μια αναφορά σε προηγούμενη ερώτηση ανάμεσα στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και στο χριστολογικό της τέλος πάντων περιεχόμενο και στην 7η Οικουμενική Σύνοδο που πήγε να πει να πει ο μιλητής, αλλά κάποια στιγμή κάπως άρεσε τη σκέψη του. Να το πούμε διαφορετικά. Πιστεύετε ότι ο Λούθερος θα μπορούσε να δεχθεί απόψεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ή μένει μόνο στην τέταρτη? Do you believe that Luther could accept views expressed on the fourth, seventh ecumenical? But we did say fourth or the seventh. There have been mentions on both the fourth and the seventh ecumenical synod. The question is whether you believe Luther could accept views concerning the seventh ecumenical council. Yes. Για να προσθέσω και το τέταρτο ερώτημα που είναι συναφές. Ναι, φυσικά. Το τέταρτο, είσαστε στο δεύτερο. Τέταρτο. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ενδεχομένως ο Λούθερος να ήθελε όντως να έρθει σε αντιπαράθεση με την Καθολική Εκκλησία. Αυτό αποδεικνύεται από τον γάμο του με την Καταρίνα Φρομπόρα. Αυτή είναι τη μετάφραση. Okay. Luther may want to oppose with the Roman Catholic Church. This is proven through his marriage with Καταρίνα Φρομπόρα. Το ίδιο έκανε και ο Καλβίνος με την Ήτελε Τρομβίρε. The same happened with Calvin. Επομένως, πιστεύετε ότι τον επηρέασε το γεγονός της πολυτέλειας των ναών της Δύσης με τα ωραία γάλματα κλπ. Γι' αυτό και εναντιώθηκε στις εικόνες και γενικότερα στην εξεικόνηση. So do you think he was influenced by the luxury of the Western temples? That's why he opposed them? Negatively. Yes. Thank you. Okay. So from time to time, I do get asked if I think Luther would agree with this or that, and I don't like to answer these questions, mainly because Luther is not, academically speaking, he's not someone who has consistently the same views. So in Luther's study, we see like 3 stages. There's early Luther, which is from 15 to like 1521, 24. And we have kind of like adult Luther, which is from 24 until like 40 or 38. And then the last period of his life until 46 when he died, that's the like late Luther. And his views evolved during this period. Sometimes he contradicted himself. That happens a lot, which is a problem then to work out the systematic theology of Luther, because he would say something in 1512, which he would in 1530 say, no, I never agree with this, this is just... The same Saint has to be. Saint has to work like this. Λοιπόν, ότι συνήθως μας λέει ότι αποφεύγει να τοποθετείται πάνω σε αυτό, γιατί πολύ απλά πιστεύει ότι ο Λούθερος στα διάφορα στάδια της ζωής του είχε συνεχώς απόψεις που οι άλλαζαν ή εξελίσσονταν, άρα δεν υπάρχει κάτι συστημικό, κάτι σταθερό, ώστε να πούμε ότι υπήρχε μια πάγια άποψη του Λούθερου σε ένα θέμα. And so I would rather not comment whether he would accept it or not, because then I would ask which Luther, because that could be 3 different answers that could differ in a way on some topics. And second things, like his marriage, I don't think he did this just in spite of Roman Catholic theology, but he was influenced by it, and everything, as I said, he was in a true sense a theologian, that everything he did was from how he viewed theology. Sometimes he viewed it differently, but from the Lutheran side, he had ideas that were not widespread or accepted in Lutheranism, even of his own days. So everything he did was to
a theological argument he had, not always right, of course, but it was not to do something because the Catholics were going to do this. That come later, unfortunately, and there were theologians who, if Catholics say we go right, we would definitely say we go left just to not agree with you. But he did not think in these terms, I would say. Λοιπόν, ότι ο Λούθυρος δεν λειτουργούσε σε ένα είδος αντιπαράθεσης, τουλάχιστον στην αρχή, ότι δηλαδή βλέπει κάτι κακό και αντιδρώ σε αυτό, αλλά όλες του οι απόψεις διαμορφώνονταν μέσω της θεολογίας, δηλαδή ήταν η θεολογική πλευρά των πραγμάτων που τον ενδιέφερε και όχι το να έρθει να πάρει μια αρνητική στάση σε κάτι, με παράδειγμα, ας πούμε ότι υπάρχει μια άποψη από εκεί, οπότε εγώ θα έχω μια αντίθετη, απλά και μόνο για την παράταση. Νομίζω είναι Okay, thank you so much. Έχουμε χαιρετισμούς καταρχάς από τον πατέρα Μαγνέλο, από τον κύριο Πασάκο μαζί με τον κύριο Παπαρίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Πρατισλάβα αυτή τη στιγμή, από τον κύριο Παναγόπουλο βλέπω, από τον κύριο Κοτσαλά, από τον κύριο Γιαννούλη και από τον κύριο Καραγκούνη. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήματα. Πρώτα να διαβάσω το ερώτημα του κύριου Καραγκούνη, ο οποίος ρωτάει η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί την εκκλησιαστική μουσική μορφή ασκήσεως και προσφορά θυσίας. Ποιο είναι το σχολείο του? Θα διαβάσουμε μετά την επόμενη. The Eastern Orthodox Church considers music as being a kind of form of sacrifice and practice. What is your view on that? Yeah, in terms of this, the Lutheran theology, and Luther himself would say the only sacrifice that was needed was Christ, and everything else is not a sacrifice, it's not even good works, because humans are sinful. So in terms of a theological anthropology, Luther was very pessimist of what humans are, and he saw them as sinful, not essentially, so they were not created sinful. He would be sure to say that God did not make humans sinful, but he would say that they are, so everything they do cannot be thought of as sacrifice, because sinful humans cannot bring to God, who is a perfect being, majestic, good, truthful, beautiful. They cannot sacrifice anything to him because they have nothing to sacrifice. The only sacrifice that was made, and that matter was Christ on the cross. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ο Λούθυρος δεν πίστευε στην θυσία των ανθρώπων, πίστευε ότι η μόνη θυσία ήταν αυτή του Χριστού στο Σταυρό, δεν τους θεωρούσε άξιους, οπότε γι' αυτόν δεν μπορούσε και να δει τη μουσική ως κάποιο είδος θυσίας και είχε γενικά ένα πεσημισμό για τον άνθρωπο που τον θεωρούσε ανάξιο να φτάσει τον Χριστό, τον Θεό. Να διαβάσω και την επόμενη ερώτηση. Ένας ακροατής μας ρωτάει πώς είδατε, λέει, την παρουσία του Ιησού Χριστού στην ταινία «Το δείπνο του βοσκού». Η ηθοποιία, όσο και η οπτική του προσώπου του, είναι ορθή σε μια ζωντανή μεταφορά μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη. Το ερώτημα τίθεται, διότι το σώμα του Χριστού έγινε πλήρως πνευματικό μαζί με την ανθρώπινη φύση, έπειτα και από την Ανάληψή του. Δεν πέφτουμε σε δογματικές αστοχίες με την απεικόνισή του σε τηλεοπτικές παραγωγές. Η ταινία είναι το Jesus Christ on the Supper Film. Κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το ερώτημα ο κύριος Παναγόπουλος.
γράφει ότι ο Κύριος είναι περιγραπτός κατά την ανθρώπινη φύση του, δηλαδή καθήν οράφη σάρκα, και μετά την Ανάσταση και Ανάληψή του. Είναι όμως ένα άλλο πολύ πιο λεπτό ζήτημα η παρουσίασή του μετά την Ανάληψη μέσω ηθοποιού στην οθόνη. Οι μεταπασχάλιες εμφανίσεις του Κυρίου είναι γεγονότα θεοπτικής, θεοφανειακής εμπειρίας. Εδώ λες family affairs. Τώρα family affairs. Και να... Συγγνώμη, ο Γιώργος δεν έδωσε τον κύριο Παναγόπουλο. Έχει ακόμα μια... λέει κάτι ακόμα. Για πες και θα... Για να τελειώσω, επίσης γράφει για μια βιογραφική σημείωση, η πιο πρόσφατη περιεκτική, ο κύριος Παναγόπουλος το γράφει αυτό, η πιο πρόσφατη περιεκτική έκθεση της θεολογίας του Λουθρίου κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον Ευαγγελικό δογματολόγο Hans Martin Barth, αν το διαβάζω σωστά, Theology Lutheran. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να... Νομίζω ότι ο κύριος Παναγόπουλος απάντησε στον θεατή πολύ εύστοχα και είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει την παρούσα διάλεξη. Και ένα τελευταίο, λέει ο κύριος Παναγόπουλος, στην άλλη τη οργανική σχέση μεταξύ θεολογίας του Σταυρού και θεολογίας της Δόξας στην Ορθόδοξη Παράδοση υπογράφει στην έμφαση ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης. And Professor Panagopoulos make two comments about two books that they are in Greek, and they are reviewing the theology of glory in connection with the theology of the cross. So that's his point. He's a professor of dogmatics. Okay. So maybe next question. Okay. Ωραία. So I think it's time to. Thank you very much. Okay, so thank you so much. I think that we could discuss for days about beauty, beautitude, and aesthetics. Thank you so much for your lecture and your coming here. Thank you. So let's welcome Dr. Brinza in our faculty. I'm going to introduce you also in Greek. Είναι βοηθός διδάσκοντας στη Σχολή Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Ιασίου στη Ρουμανία, από όπου έχει πάρει τον τίτλο του διδάκτορα της Θεολογίας με θέμα διατριβής το πάθος στη θεολογία του αξίμου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, η σχέση του με τη σύγχρονη ηθική θεολογία. Στο ίδιο πανεπιστήμιο κάνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές, όπως και τις προπτυχιακές του. Συμμετέχει ενεργά στη συνέδρια, σε συλλογικούς τόμους, ενώ αρθρογραφεί συστηματικά. Το ερευνητικό του πεδίο κινείται ανάμεσα στη χριστιανική ηθική, την ποιμαντική και την κατηχητική. Το εκπληκτικό σήμερα είναι ότι θα μας παραθέσει διάλεξη στα ελληνικά, καθώς ομιλεί την ελληνική, με τίτλο «Τέχνη και πάθος στις διδαχές του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού». Αγαπητέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι χαρούμενος να είμαι εδώ. Θα διαβάζω το paper prepared. Η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν, καθώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι το έργος του τελευταίου όρου, όποιος συνδέει συχνά με τις πιο εξελιγμένες και συγχωρές ευκαιρίες του ανθρωπινού μυαλού, καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ζωής. Η τεχνολογία είναι ταυτόχρονα ένας εκθέτησης της πρόοδου που αντανακλά την ανθρωπινή λαχταρά της ανάπτυξης, της βελτιώσης, της υπερνικήσης της κατάστασης και επίσης ένα μέσο ανάδειξης και ασκήσης εξουσίας.
Για τον ειδικό κόσμο, η τεχνολογία έχει διπλή αξία, θετική και αρνητική, επειδή είναι συνέπεια μιας δομικής αλλαγής που τροποποίησε τη σύνδεση μεταξύ Θεού και ανθρώπου και την σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και όλων όσων τον περιού και ανθρώπου και την σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και όλων όσων τον περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων εδώ και των διατρόπινων σχέσεων και είναι στενά συνδεδεμένοι με το πάθος. Η ελληνική λέξη πάθος προέρχεται από το ρήμα Πάσχο. Στα λατινικά η λέξη πάθος μεταφράζεται ως πάσιο, μια λέξη που υιοθετήθηκε από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες με διαφορετικές παραλλαγές. Η λέξη πάθος έχει πολλές σημασιολογικές παραλλαγές ανάλογα με την εποχή και τους συγγραφείς που την χρησιμοποιούσαν. Ωστόσο, μπορούμε να δώσουμε μια γενική εννοία της λέξης ουδέτερη, η οποία μπορεί να βρει άμεσα ή έμεσα στο πλήθος των έννοιων που απεκτήσε με την πάροδο του χρόνου, κάτι που συμβαίνει. Αναλύοντας τα γράμματα του Άγιου Μαξίμου του Ομολογητή, παρατήρησα ότι χρησιμοποιεί δύο συσχετιζομένους όρους μορφολογικά, αλλά διαφορετικούς σημασιολογικά. Ο πρώτος είναι πάθος και ο δεύτερος είναι πάθη ή πατέ. Η σημασιολογική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο όρων εγκύται στο εξής. Η λέξη πάθος αναφέρεται στην φυσική πλευρά της ανθρωπινής φύσης, στον πρώτο την ύπαρξη της, στη σχέση της με τον Θεό. Αντίθετα, η λέξη πάτε αναφέρεται στο επίκτητο μέρος του χαρακτηρίζεται από το στίγμα της ανθρωπινής τόσης, που δεν είναι άλλο από την τάση του ανθρώπου να διαπράξει ανομία, αλλά με την δυνατότητα λυτρώσης αυτού. Έτσι, έχουμε μια θετική και μια αρνητική πτυχή, μια φυσική και μια επικτητή του είναι διεφθαρμένη, ανήκει στην αμαρτία, δεν είναι μέρος της ανθρωπινής φύσης, αλλά την ελεύθερης βούλησης. Στο βίντεο του περί διαφορών απορριών, ο Άγιος Μάξιμο ο Ομολογητής ορίζει το πάθος σε σχέση με την κίνηση ως εξηγείς. Το πάθος δηλαδή ορίζεται ως μια κίνηση που παίρνει από το ένα πράγμα στο άλλο, έχοντας είτε την τρεπτότητα, είτε τη δραστική ενεργεία, για να δερωθεί, δηλαδή να αυτοβελτιώθει. Ο Άγιος Μάξιμος θεωρεί ότι η εννοία αυτή έχει μεθοδικό πρόσημο. Είναι σημαντικό να κατανοεί κανείς ορθά την εννοία του παθητού και του απατούς, καθώς ο μόνο τέλειος και απατής είναι ο ίδιος ο Θεός και μέσω αυτής της θείας ακτιστής ενεργείας ο άναρχος Θεός μας επιτρέπει τους γεννητούς και τύχτους να τον κατανοήσουμε όχι κατά την ουσία του, ούτε έχοντας αυτοδυνάμει και αυτοϋπάρξη, αλλά ως κίνηση πάσχουσα προς Αυτόν. Από αυτά τα λόγια, το Άγιο Μάξιμο καταλαβαίνουμε ότι το ανθρωπινό δημιουργήθηκε από τον Θεό όντας τρέπτο και παθητών, δίνει το ταξίδι από το κατοικόνα στο κακομοιούσιον, καθώς έχει όλα τα χαρίσματα ώστε να φτάσει στο παθητό στόχο, ο οποίος είναι η
εκκινητός στάσης του Θεού ώστε να φτάσει στο παθητό στόχο, ο οποίος είναι η εκκινητός στάσης του Θεού ως απολούσης γυναίκης και αδιαστάτος του εφέτου. Έτσι, ο Θεός κάτως είναι η αρχή και ο τέλος του παθούς, θα δώσει απλά και μόνο τη μία κατεύθυνση, η οποία ουσιαστικά είναι θετική κίνηση προς το ίδιο το Θεό. Ο δεύτερος ορισμός του πάθους είναι σε σχέση με την ψυχή, όπως αναφέρεται στα κεφαλαία περί αγαπές του Άγιου Μαξίμου, του ομολογητή, όπου λέει ένα αξιοσημειώτο πάθος είναι μια κίνηση της ψυχής αντίθετη με την φύση και πιο ανεπτυγμένο. Το πάθος είναι μια κίνηση της ψυχής αντίθετη με την φύση είτε προς την παράλογη αγάπη ή προς το παράλογο μίσος κάποιου πράγματος ή εξαιτίας κάποιου υλικού. Σημαίνουμε ότι η κίνηση της ψυχής θεωρείται επίσης πάθος. Το πάθος είναι μια μόνιμη κίνηση και συνεπαγγέλλεται μια μόνιμη εμπειρία αλλαγές και προσαρμοστικότητας. Απάντοντας στο ερώτημα με ποιο πρώτο κινείται η ψυχή και πόσες τέτοιες κίνησεις υπάρχουν, ο Άγιος Μαξίμος μιλάει για την ύπαρξη τριών κινήσεων της ψυχής, διευκολυνόμενες από το μυαλό, την λογική και το αίσθημα, που είναι μια από τις πιο συχνές διακρίσεις που κάνει μεταξύ των μέρων της ψυχής. Σχετικά με την τεχνολογία. Ο όρος Theology προέρχεται από την ελληνική λέξη τεχνολογία, η οποία προέρχεται από τη λέξη τέχνη, της οποίας περιλαμβάνει την εννοία λόγος, όπως φαίνεται στο έργο του Πλάτωνα Γοργίας, στο οποίο υποστηρίζει ότι αν μια ορισμένη τέχνη δεν περιλαμβάνει τον λόγο, δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως τέτοια. Εγώ αρνούμε να ονομάζω τέχνη οτιδήποτε είναι παράλογο. Κατά αναλογία μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η τεχνολογία για να έχει θετικό χαρακτήρα πρέπει να επίπτει στο πλαίσιο της λογικής του λόγου που σε σχέση με την δημιουργία πρέπει να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, το λόγο κατενοχήν. Πρέπει να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, το λόγο κατενοχήν. Κατεξοχήν. Ο Άγιος Μάξιμος, ξενήνοντας από μια λέξη που είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, το Άγιο Πάσχα, αναλύει την κατάσταση του ανθρωπινού πριν και μετά την πτώση σε σχέση με την εννοία της τέχνης. Προσχωρεί τρεις πνευματικές εννοίες στην διδασκαλία του Άγιου Γρηγορίου, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος στην αρχή, στον Παραδείσο, ήταν γυμνός μέσω της απλότητας και της ζωής χωρίς τεχνήματα, ζωή ατέχνο. Σε μια πρώτη ερμηνεία, ο Άγιος Μάξιμος κατανοεί αυτή την εννοία της ζωής χωρίς τεχνήματα ως μια ζωή στην οποία ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τη στορά της υγείας φυσικής κατάστασης που έλαβε οντολογικά στην δημιουργία και δεν είχε ανάγκη από ένδυμα. Και λόγω της εμφύτης απατίας
του δεν τον ενοχλούσε κανένα αίσθημα, χωρίς ούτε τον έπεισε το κρύο ή η ζέστη, για τα οποία οι άνθρωποι σίγουρα επινοήσαν η συνήθεια να φορούν ρούχα και να μένουν σε σπιτιά. Το αναφερόμενο απόστασμα υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ τέχνης και παντούς, επιβεβαιώντας το αντίθετο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε σε απατή κατάσταση και δεν χρειάζονταν τίποτα τεχνητό, γιατί ήταν σε πλήρη αρμονία με τα πάντα γύρω τους. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τέχνη είναι ένα δώρο που έλαβε ο άνθρωπος μετά την πτώση για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που συνέβησαν τόσο γύρω του, καθώς η φύση στράφηκε εναντίον του, μετατρέπομενη σε εχθρικό περιβάλλον, όσο και σε εσωτερικό επίπεδο μέσω του αμαλγάματος ερεθισμάτων, που του επιτένται και διαταράσσουν το φυσικό έργο της ψυχής, όπως προκύπτει από τη δεύτερη ερμηνεία του προσεφέρει ο Άγιος Μάξιμος. Το μόνο μέλημα του ανθρώπου θα έπρεπε να ήταν να κινηθεί ανεμποδίστα, ασχέτων κινέσεως, μέσω της αγάπης προς τον Θεό, και αυτό θα το αρκούσε για να εκπληρώσει τον σκόπο του, που είναι να γίνει όμοιος με τον Θεό, κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση του. Μια τρίτη ερμηνεία που προσφέρει ο Άγιος Μάξιμος στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου αποκαλύπτει ουσιαστικά τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της τέχνης, μέσω του οποίου ο άνθρωπος αγωνίζεται να ανακαλύψει το συγκεκριμένο νόημα των πράξεων και των αρετών και τις μεθόδους απόκτησης τους. Ο Άγιος Μάξιμος επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα υπέρβασης των λόγων της χειροτεχνίας ή της τεχνικής στην πνευματική αναπτύξη, αλλά αυτή η υπέρβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη γνώση, ώστε ο ανθρωπινός νους να ανέλθει στην συνέχεια στο επίπεδο της στοχαστικής φύσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος ικανοποιεί η δίψα του για γνώση, που έχει ως απότερο προορισμό μια αυλή γνώση, θεολογική του ταυτίζεται με τον Θεό. Το πόσο μακριά θα φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την ανάβαση εξαρτάται από την σχέση που δημιουργεί ανάμεσα στην τέχνη και το πάθος. Η Νάνια Βελικάτα πιστεύει ότι η τέχνη και τα προσθέταμε, η τεχνολογία μπορεί να είναι και ένα μέσο που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, αλλά και ένα μέσο που του δίνει τη δυνατότητα να δει τις ματιές του Θεού, καθώς αυτή μπορεί να αποτελεί μέσω προβολής της θεϊκής πραγματικότητας, είπε της αποκρύψης της ανάλογα με
την ηθική βάση πάνω στην οποία η γνώση έχει πιτεύτη βάση που εξαρτάται από το πάθος. Στο πλαίσιο της συνεχούς πρόοδου στην επιστήμη και την τεχνολογία, ο άνθρωπος δημιουργήσε ένα θεό της γνώσης με το να γίνει δημιουργός και να διαφεύγει τον κόσμο όπως θέλει, όπως εκφράστηκε από τον Ντοστογεύσκη στους αδέρφους Καραμαζόβ. Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε ο άνθρωπος κυβέρνα τη γη, τον κόσμο. Αυτή η δήλωση στην πραγματικότητα δεν έχει σκόπο να δείξει την ανυπαρξία του Θεού, αλλά το γεγονός ότι η δυσπιστία του ανθρώπου μπορεί να προκαλέσει καταστροφές, αφού δεν υπάρχει πλέον μια αντικειμενική κανονιστική αρχή σε θέματα αληθές και ηθικής, και ο ανθρώπινος νους θα έφερει μια δικαιολογία και για κάθε ενεργεία για να καλύψει τον εγωισμό του, κανόνοντας το κόσμο προσωπικό έργο, ο βασίλειας της δημιουργίας να γίνεται αναδόχος του πλανήτη. Εκφράστης της γνώσης και της προόδου είναι η τεχνολογία μέσω της οποίας ο άνθρωπος εκφράζει τη θέση του επενάντι στον κόσμο. Εάν αυτό δεν συνοδεύεται από ηθική πρόοδο, εμφανίζονται σοβαρές ανισορροπίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η υπερβολική εγκύτητα με την τεχνολογία οδήγησε τους άνθρωπους να δανειστούν από τη συμπεριφορά της, να γίνουν μηχανιστικοί και να εισέλθουν σε μια λογική που απλώς τους αποπροσωποποιεί, μεταδίδοντας ψυχρό πνεύμα και στέλνοντας τους την αγάπη, ένα συναίσθημα που είναι το τέλειο της ζωής. Διώδοντας την ανάγκη για επικοινωνία που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν άλλο άνθρωπο, οι συγχρονοί άνθρωποι μέσω της τεχνολογίας αποδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε άψυχα αντικείμενα, προσπαθώντας να απελευθερωθούν από αυτόν τον έλεγχο. Έτσι, αυτά τα αντικείμενα έχουν την ικανότητα και επικοινωνούν τόσο με τους άνθρωπους όσο και μεταξύ τους, ανταποκρινόμενα σε προκατορισμένες έντολες που προσφέρουν την ικανοποίηση του να ακούς και να εκπληρώνεις αυτό που επιθυμείς, κάτι που δημιουργεί μια αίσθηση ευεξίας και ευχαριστήσεις. Μέσω αυτή της επικοινωνίας ή της σύνδεσης με την τεχνολογία αναδύσσεται η γνωστική νοημοσύνη ενός άτομου, αλλά η συναισθηματική
του νοημοσύνη που σχετίζεται με την ψυχή και το πνευματικό πεδίο, ατροφή, καθιστώντας τον συναισθηματικά αναλφάβητο. Η συναισθηματικά νοημοσύνη αναπτύσσεται σε σχέσεις με ανθρώπους που μπορούν να κατανοήσουν και να εκφράσουν συναισθήματα, αλλά όσον αφορά την σχέση με την τεχνολογία, αυτό είναι αδύνατο. Παραμένοντας δεσμοί της γνωστικής νοημοσύνης, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να εγκαθιστώσουν τον παραδείσο στην γη, τακτοποιώντας εξωτερικά πράγματα και αγνώντας το κακό που κρύβεται μέσα τους. Η αμφιλεγόμενη έκφραση χρησιμοποιεί για να αναφέρει σε αυτό που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει παραλόγος πλάνης πατών, μέσω των οποίων ο άνθρωπος δημιουργεί ένα ψευτικό σύμπαν, δίνοντα ένα όμορφο ένδυμα, χωρίς να γνωρίζει ότι το εσωτερικό είναι σάπιο και κρύβει το θάνατο. Η λατρεία της τεχνολογίας προκειμένου να αποκτήσει δύναμη πάνω στον κόσμο και τη δόξα του, δεν είναι παρά μια επικαιροποίηση του τρίτου πειρασμού, στον οποίο υποβλήθηκε ο Ιησούς Χριστός στην δοκιμασία της ερήμου και τον οποίο απερρίψε, δηλώνοντας ότι μόνο ο Κύριος Θεός αξίζει λατρείας και κάθε έργο πρέπει να γίνει για τη δόξα Του. Δεν προσπαθούμε να δημονοποιήσουμε τη τεχνολογία, καθώς αναγνωρίζουμε τα αφέλη που έχει φέρει σε όλες τις πτυχές της ζωής. Εξάλλου, ο σεβασμιότατος ομολογητής βλέπει την τεχνολογία ως ένα βήμα που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό, με την προϋποθέση ότι στηρώνεται από τα πάθη που μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν. Μια τέτοια αποστηρωμένη τεχνολογία διατηρεί τον ορθολογικό της χαρακτήρα, που φυσικά οδηγεί προς τον Θεό μέσα στα πλαίσια της τρεπτότητας πάντως. Αποστηρωτής της τεχνολογίας είναι η αρετή, η ισορροπία μεταξύ ελλείψης και υπερβολής, και η ουσία όλων των αρετών είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός για τον οποίον γίνονται όλα τα πράγματα και τον φτιάξει τα πάντα. Αν η τεχνολογία δεν διατηρεί αυτή τη τάξη και ο Χριστός δεν λάβει μέσα από αυτήν, τότε ο χαρακτήρας της είναι πατιασμένος, επιβλάβης, ακριβώς λόγω της ελλείψης της πηγής του καλού. Η διακρίση είναι ουσιαστική σε αυτή τη διαδικασία και είναι αποτέλεσμα μιας ασκητικής εργασίας που ξαναταρρίζει στον άνθρωπο τα οποία των ανάγκων του
εξοικειώνοντας τον εαυτόν του με την τέχνη των πολλαπλών μέθοδων ζωή και αρετές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Thank you very much for delivering this lecture in Greek. We really appreciate it. So let's start with the questions. Do we have any questions? Yes. Dr. Mogoska? Yes. So, I would like to ask you to tell us some more details about between the relationship between technique and pathos. And if this technique, I don't know if we translate in art, maybe not, is in the frame of the artistic expressions of the church, or it is, let's say, a push for internal understanding or further question about God and all of the dimensions. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα περισσότερα λόγια για τη σχέση μεταξύ τέχνης και πάθους και αν αυτή η τέχνη μπορεί να περιοριστεί στις δικαστικές προτάσεις ή είναι ένα ένασμα για εσωτερική αναζήτηση και κατανόηση. The English word doesn't help us exactly to give a proper translation for this word, techne. That's why it's more, let's say, an internal way of looking at this word, techne. I'll give you an example in order to understand exactly what I'm referring when I'm using this. If we look at the moment when the people start to build the Babylon Tower, and when the people start to build the Babylon Tower, it was a work, a craft, a building. It was an let's say a peer of technology for that time, because they realized a huge building for that time, but they used special skills, as engineering, in constructing this building. So this was the way the people used this technique. But when they start to believe that that building will be a symbol for them, and the way that they could show themselves to other people that they are very special, they have such a power, God stopped them, because it wasn't that construction for God. They didn't build the tower in order to arrive at God as they thought at the beginning, but also to prove the others how good they are. So God stopped them for two reasons. One of the reasons was in order to show that without God they are nothing. They couldn't build such a construction. And the other has a pedagogical reason, which was in order to protect their lives. Because if they keep constructing it, at some point it will fall and all of them will die. So somehow God helped them to protect their life. Another example, as Saint Maximus says, is the state that the human being had in heaven. So as I said, they didn't know the cold, they didn't know the ill, the death, they didn't know what means. So, and they didn't practice the virtue. So the technique, after the fall, became a means for them to practice the virtue. So we know sometimes we go to the spiritual fathers and ask them
Father, what should I do in order to become more humble? So he gives us a technique, a way of doing it. So technique teach us a way of approaching God. So that's So it's the practical. yes, it has different ways. We can use it in spiritual life, but also in material life. Ο αγγλικός κόσμος δεν μας βοηθάει να κάνουμε μια ακριβή μετάφραση των όρων που αναφέρατε στην ερώτησή σας. Επομένως, θα δούμε τον όρο τέχνη μέσα από την εσωτερικότητα που έχει. Σας δίνουμε ένα παράδειγμα. Εάν δούμε τη στιγμή που οι άνθρωποι χτίσαν τον πύργο της Βαβέλ, θα δούμε ότι πρόκειται περί ενός τεχνολογικού επιτεύγματος, διότι χρησιμοποιήθηκαν ειδικές δεξιότητες προκειμένου να γίνει ο πύργος αυτός. Τότε λοιπόν η χρήση του όρου της τέχνης ήταν αυτή. Όταν άρχισαν όμως να πιστεύουν ότι είναι αμαρτωλοί και θα πάρουν παραπάνω δύναμη από το ότι τους αναλογεί, τότε ο Θεός τους σταματάει και το κάνει αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, για να τους δείξει ότι χωρίς το Θεό δεν είναι τίποτα οι άνθρωποι, και δεύτερον, για πρακτικούς λόγους, για να τους προστατέψει, για να μην χάσουν τη ζωή τους. Ένα άλλο παράδειγμα από τον Άγιο Μάξιμο είναι η θέση που είχαν οι άνθρωποι στον Παράδεισο, δηλαδή δεν ξέραν την έννοια του θανάτου, δεν ξέραν την έννοια της φθοράς. Η τέχνη μετά την πτώση γίνεται ανάγκη προκειμένου να εξασκήσουν την αρετή τους, την ταπεινοφροσύνη τους. Πολλές φορές καταφέρνουν στους πατέρες της Εκκλησίας και τους ρωτάμε τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε ταπεινοί και αυτοί μας παραπέμπουν στο να ασχοληθούμε με κάποια τέχνη. So, thank you. So, it is clear that you use the Greek term technique, not in the meaning of art, but in the meaning of first craft. And the evolution of craft is technology, as you mentioned. And also the meaning of device. I mean, devising ways to do something, which can have applications in spiritual life as well, in terms of the world. But the same with God, because God all the time makes new devices, makes new ways in saving us. This is something that I think brings us closer to the meaning of creativity. We are in a constant creativity as long as time of this life takes place, and we are imitating God in this creativity, in devising ways for approaching God and becoming saints and so on. If this hypothesis is true, then the axis, the line of crafts to technology, and the line of device, spiritual device, they go hand by hand, and they may cooperate and facilitate each other. Just a comment on this. Εσείς κυρίως χρησιμοποιείτε τον όρο τέχνη με την έννοια της χειροτεχνίας, της κατασκευής των πραγμάτων για πρακτικούς σκοπούς. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι ο Θεός συνεχώς δημιουργεί καινούριους τρόπους με σκοπό τη σωτηρία μας και αυτό μας φέρνει και εμάς τους ίδιους πιο κοντά στην έννοια της δημιουργίας, όπου εμείς προσπαθούμε να επινοήσουμε τρόπους, ναι, για να μιμηθούμε τον Θεό. Ναι, όπως και ο Θεός, να ακολουθήσουμε τα βήματά Του.
Και ότι, αν μπορείς να μου βοηθήσεις λίγο, Δέσποινα. Η ερώτηση είναι αν η επινόηση συνδέεται κατά αυτόν τον τρόπο με την τέχνη. Αυτή ήταν η ερώτησή σας. Σαν σχόλιο. Ότι αν υπάρχει μια πορεία, ένας άξονας τεχνικής που φτάνει στην τεχνολογία, υπάρχει και ένας άξονας της τέχνης ως επινόησης καλύτερης ζωής εν Χριστώ, της σωτηρίας. Και αυτά τα δύο, κανονικά, δεν είναι παράλληλα εντελώς, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή το ένα πρέπει να βοηθάει το άλλο. Και θυμήθηκα τώρα εδώ, κάτι προσθέτω, just in addition, that Saint Sophronius of Essex starts his famous book on prayer by saying that prayer is techni, the highest of all techni. I mean, the supreme kind of techni. This is device and construction at the same time, construction of the relationship. So that's why these two aids. Ότι η προσευχή αποτελεί την ανώτατη μορφή τέχνης. Γιατί αυτοί οι δύο άξονες συγκλίνουν στην ουσία. Και αλληλοσυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Can we use this as a continuing your idea as an argument for the tradition, for the holy tradition? Because we know that some Christians will say that there is no tradition. So we stop without having saints, we stop having, such a continuity in the church. So if we look at the beginning, God taught the people how to do things. He taught them to build the ark. We remember from the beginning of the book of Genesis, chapter 6, when he gives all the details how to do it. If we look at the way of how to build a temple, the holy temple, he gives all the details. He helps also the people to understand what is going on around him. But also, when the people start to forget the existence of God, he comes up into the floor and says, "Stop." And we have the image of the people of Israel when it built the golden calf. And God said, "No, you are in the wrong way." So he came and showed that they should stop building that calf and to prostrate. So when we use technology, or technology, the meaning of technology, as Platon said, it has to have a logos, a reason. And that reason has to be linked with God, has to help us in order not to forget God. When we use technology as our craft, and we are not keeping. Let's say when someone starts to build a laptop like this one, now he used the technology already has been used by others. So if we remember the beginning of the computers, we had the computers who was all this room. And had less power than it has a small one. So we are linked one to each other. We are teaching from one to each other. So we are in debt to our ancestors. So we learn from them as they learn from God. We go directly to the first man who learned directly from God how to live in this world. How to step on the garden after he fall, and we have the coming of Jesus, his embodiment. So we learn from that moment on how to remain in connection with God. We have, we have the church, we have the apostles, we have the priests. So we have all the technique we need in order to achieve salvation, but it's on us to give way to this technique.
So if we think about nowadays technology, we saw that I don't know here if it's well known, but you know about ChatGPT, you know, and artificial intelligence, you know, which somehow tries to take human places if it's possible, but we don't think so. It has its limits now. But if we think that it's open to us, if we have access to it now, but for, you know, general people, let's say, this access is later than it was firstly built. And I think with this artificial intelligence, we are like 50 years behind of technology is really at this moment. I remember that a couple of years ago, I went to a museum in Iasi and I saw a spy cam from 1950. So it was like this, in 1950. Spy cam, no, with a memory inside and everything. And now, how it should be there, you know, they use other things in order to spy. Sorry for the long response. Ωραία, θα αρχίσω δίνοντας ένα επιχείρημα από την Ιερή Παράδοση. Κάποιοι θα πούνε ότι δεν έχουμε Αγίους, δεν έχουμε Αποστόλους. Εάν δούμε από την αρχή των πραγμάτων, ο Θεός δίδαξε τους ανθρώπους πώς να δημιουργούν, πώς να κατασκευάζουν τα πράγματα. Σαν παράδειγμα, αναφέρω την κυβωτό του Νόε, όπου δόθησαν όλες οι λεπτομέρειες στο πώς να κατασκευαστεί. Αλλά και γενικότερα στους ανθρώπους δόθηκε η δυνατότητα να έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει γύρω τους. Όταν όμως οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνάνε την ύπαρξη του Θεού, τότε έρχεται να τους σταματήσει, όπως παραδείγματος χάρη προσπαθούσαν να χτίσουν ένα χρυσό φέρετρο και εκεί τους είπε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Ναι, συγγνώμη. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η τέχνη πρέπει να έχει λόγο, πρέπει να έχει αιτία και αυτή η αιτία είναι ο Κύριος. Αυτή η σχέση με τους προγόνους μας είναι αυτή που θα πρέπει να τους σεβαστούμε, γιατί αυτοί δούλεψαν πριν από εμάς, χρησιμοποίησαν την τέχνη πριν από εμάς, οπότε στην ουσία μαθαίνουμε από αυτούς και αυτοί μαθαίνουν από εμάς και είμαστε συνέχεια σε κοινωνία και σχέση με αυτούς. Έχουμε τους Αγίους, έχουμε τους Αποστόλους, έχουμε όλη την τέχνη που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε την σωτηρία. Έγινε επίσης αναφορά και στους υπολογιστές και στην τεχνητή νοημοσύνη που θέλει να πάρει το ρόλο μας, αλλά στην ουσία έχει κάποια όρια. Και αναφέρθηκε σε μια προσωπική εμπειρία που είχε επισκεφτεί ένα μουσείο κατασκόπων και εκεί είδε διάφορα... Γίνεται με διαφορετικό τρόπο σήμερα η κατασκοπία. Η κατασκοπία από ό,τι γινόταν τότε. To keep also, to continue the idea, there is as we have a link between the passions. Now we know we're starting from Philaktia and then we go to avarice, we go to so on. You know, as we have the links between passions. To show like say Maximus and the Vagris and others, there is a link between virtues. So we start, you know, with love is the highest, but we can start with praying, with faith, and you know, with hope. So we have a link between virtues as we have a link between passions. So they are connected. Ότι υπάρχει μια συνέχεια σύνδεση μεταξύ των παθών, όπως επίσης και μεταξύ των αρετών. Αυτό με λίγα λόγια. Υπάρχει μια διαβάθμιση ακριβώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας, σας συγχαίρω για αυτή μια διευκρίνηση
αν θα ήθελα, αν μπορείτε, όταν κάνατε λόγο για τον ορισμό του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού σε σχέση με το πάθος και σε αναφορά με την κίνηση, επειδή γνωρίζω ότι γνωρίζετε την αναφορά του πατρός Δημητρίου Στανιλοάρε, αν θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για τον μεγάλο αυτό Ρουμάνο θεολόγο σε σχέση πάντα με την αναφορά στον Αγίο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σας ευχαριστώ. First of all, she wants to thank you and congratulate you on your lecture. Now, when you mentioned at some point, you talked about the connection between passion and movement, kínηση. So, if you could explain in a few words about, now if you could help me with the name, Staniloa's view on passion and movement. Okay, yes. Tell us a few words about it. Okay, Father Dimitris Staniloae, I think it's well known here as a well-known theologian for the Orthodoxy, not only for the Romanians, but for the 27th century especially. He is well connected with the theology of Saint Maximus the Confessor because he translated into Romanian the works of Saint Maximus the Confessor. So the book Ambigua was translated by him, and we can speak about another book when we read the notes of Saint Father Dimitris Staniloae, and I already said to someone here, Father, that he will be sanctified in 2025. He's proposed to be sanctified in the Romanian Orthodox Church as a saint of the Church, and he remains in the thought of Saint Maximus Confessor when he speaks about the link between passion, pathos, and kínηση movement, because our coming into this world is full of movement. So we are created to move, and our way of moving is towards God. So from the beginning, we are created to come into union with God. That's our purpose. That's our final telos. To be together with God, to become one man to God, and become one man to God. And for this reason, Jesus came and showed us how to do it. Sure, in a different way than we can do it, but together with God, not without God. We can become human, or we can be God. We can become gods, not in nature, but in spirit. By grace, as you said. So we have this movement together with God, and when we have, I don't know, when I read it, you saw that difference between the words I used in Greek, topatos and tapati, hepati, which means the positive meaning of the word and the negative one. So if we remain the positive meaning of pathos, we are keeping the way to telos. We are keeping the way to God, towards God. If we fall on the negative way of the pathos, we stop moving towards God and we move to another end. Saint Maximus the Confessor gives somehow two directions of our life. If we are created, so we have a center, and we have a direction towards God, and the direction
against God, which is adoration to the evil one. But between these two ends, at the meat is our will. So it depends on our will if we go to God and if we renounce God. So this is also the way of the thinking, the way of saying the Father Demetrius and Eloy sees the movement of the kinesis of the people as a passion. So it's a natural passion to become God, and it's an unnatural to refuse God and to go in a different way. Θα μου θυμίσετε σας παρακαλώ πολύ το όνομα. Στανιλοάε. Στανιλοάε. Λοιπόν, ο πατήρ Στανιλοάε, ναι, μετέφρασε έργα του Άγιου Μάξιμου του Ομιλητή. Υπάρχει το βιβλίο, αν το λέω σωστά, Αμφίβου, ναι, περί διαφόρων απορριών. Βέβαια, διαβάζοντας τις σημειώσεις του βιβλίου, είναι σαν να διαβάζουμε ένα εντελώς διαφορετικό. Όχι διαφορετικό, ένα επιπλέον βιβλίο. Ο Στανιλοάε αναμένεται να αγιοποιηθεί το 2025. Ναι, από τη Ρουμανική Εκκλησία. Λοιπόν, τώρα, πιστεύει ότι μάλλον παραμένει πιστός στις απόψεις του Άγιου Μάξιμου, ότι ο ερχομός μας στον κόσμο είναι μέσω της κίνησης, κίνηση που κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο να μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στον Χριστό, χωρίς να σημαίνει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε εμείς ακριβώς τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε ο Ιησούς. Λοιπόν, και μπορούμε να φτάσουμε στον Θεό μέσω της χάρης, αλλά όχι εκφύσεως, αν το μεταφράζω σωστά. By grace, αλλά όχι by nature. Δεν θα γίνουμε κατ' ουσία θεοί, αλλά κατά χάρη. Κατά χάρη, ακριβώς. Ωραία. Πάντα υπάρχουμε, κινούμαστε λοιπόν προς τον Θεό. Αυτό, ναι, είναι ο τελικός μας σκοπός. Τώρα, όσον αφορά και τον αρχικό διαχωρισμό που έκανε στην διάλεξή του, μιλάμε για το πάθος και τα πάθη. Το πάθος έχει μια θετική έννοια, θετικό πρόσημο, ενώ τα πάθη αφορούν την άρνηση, την αντίθετη, το να κινούμαστε αντίθετα προς τον δρόμο, προς τον Θεό, ενώ το πάθος δηλώνει μια κίνηση θετική προς τον Κύριο. Ότι μέσα στο έργο του θεολόγου που αναφέραμε, βλέπουμε ότι αυτή ακριβώς, κάπως έτσι βλέπει την κίνηση, ότι υπάρχουν δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Η μία, η θετική, που οδηγεί προς τον Θεό, και ενάντια, και ο άνθρωπος είναι σαν μία ρόδα κάπου στη μέση, όπου πρέπει, ανάλογα με τις αποφάσεις που παίρνει, οδηγείται προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Έχουμε ρωτήσει από κίνημα. Δύο ερωτήσεις από το διαδίκτυο. Καταρχάς, ο καθηγητής κ. Παναγόπουλος και ο κ. Καραγκούνης στέλνουν συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Έχουμε δύο ερωτήματα. Το πρώτο του κ. Καραγκούνη είναι από κάποιους διατυπώνεται η άποψη ότι η τέχνη είναι μεταπτωτική κατάσταση, διότι προήλθε από τις γενιές των απογόνων του Κάιν. Αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτή την άποψη, είναι το πρώτο ερώτημα.
Και το δεύτερο ερώτημα από έναν ακροατή μας, το Christian, επειδή έγινε μια κάποια αναφορά σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη, ρωτάει ποια μπορεί να είναι η συμβολή της τεχνολογίας και της τέχνης, ώστε να βοηθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, με σκοπό να αποφευθούν σοβαρά ψυχικά νοσήματα. Ευχαριστώ. The first question was that some say that art appeared after the fall of man and was exerted by the offspring of Cain. So, what is your view on that? But not art. Technique, yes. Craft. Let's say technique, we all Technique. understand. Okay. Saint Gregory says that the life before the fall, it was a technique. So when he was in the Eden, nearby God, let's say, he had everything, as we have everything when we feel that we are close to God. As far as we move far from God, we feel more needs. So if we are close to God, we have less needs, and if we are far from God, we have less needs. So somehow this responds to the questions. Σύμφωνα και με τον Άγιο Γρηγόριο, η ζωή πριν την πτώση ήταν, αν πω σωστά τον όρο, άτεχνη. Δεν υπήρχε η ανάγκη για τον άνθρωπο να δημιουργήσει κάτι, είχε όλα όσα χρειαζόταν γύρω του. Όμως, φυσικά μετά την πτώση και απομακρυνόμενος από τον Θεό, δημιουργήθηκε όλο και περισσότερο η ανάγκη να κατασκευάσει πράγματα για τον εαυτό του και επειδή είχε περισσότερες ανάγκες. Can you repeat the second question? Yes. Έχει σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη, τέχνη και τεχνολογία. How can technology help cause an increase in emotional intelligence among people, if I understood it well. So that we can avoid mental diseases. I think there was a mention on mental diseases in this case. Συγγνώμη Γιώργο, συναισθηματική νοημοσύνη ρωτάει. Ή τεχνική. Συναισθηματική. I think you mentioned emotional intelligence at some point. Yes, at the end of my paper, I mentioned about this. So we have different intelligence, and we have to accept that it's not only the knowledge that we have. We have the emotional intelligence, and sometimes this emotional intelligence is more important than the intellectual one. So we develop this intelligence differently. When we want to have an intellectual knowledge, we need to read more books. We need to be closer to the science, to the knowledge, generally speaking. But when we need to have emotional intelligence, we need to be more close to emotion. So who shares emotions? Material? Never. People will share emotions. So in order to have this development, we need to be closer to people. And I think all of us saw, people who are working only in, let's say, this industry of, technology,
of artificial intelligence on tends to be more separated from the other people, more isolated informaticians, So they are not open. They are not, as from my experience, I saw that the most generous person are not the informaticians. So they will not share their goods with the others. They use their own goods only for them, because and they have no passion. They will expect replies as they are used with the computers. With one click, and they will receive a reply. But in the real life, you have to have passion, to be a passion person, to respect the others, to understand the feelings. That's why a lot of people have, I think the first disease on the world is depression. It's a mental disease. So people are feeling lonely, and the way to heal this illness is not the traditional way as using medicines. You need people, even you are taking medicine. So you are taking medicine, but you need the love of the other. So the love is a virtue, but it's also a feeling that we have to share to each other. We are created because of love. So at the base of our existence is love. When we stop sharing love, we have a problem. We can't share love to goods, because goods are not persons. They will not reply us. They will reply only if we taught them to do it. So we question, we write a question, we ask the car, we question, we write a question, we ask the car to make it warm inside, to put music, and he will reply it. Or at some point, it will feel that I am tired, and it will recommend me to stop the car and take a rest. But this is because I teach it. I taught it how to do it, but not by itself. I watched a couple of weeks ago on YouTube a podcast with the person who created this ChatGPT and artificial intelligence, and they said that now this technology is under control, but they don't know in what direction it will go. As we know, with the bomb, weapons, they were created for good things. We use the knife for feeding us, but we can use the knife also for killing others. So, but the knife is in our hands. But with the power that we invest in technology now, we give to it the possibility to be on its own, to make connections between the informations and to create. But we don't know what it creates, for what reason it creates, and what is missing to the technology. And only the human has is consciousness. Only the human has consciousness. So this makes us special, and with this consciousness we can share love, and this consciousness is taught by other people. And feelings, we learn feelings from the others. A little child, when it starts crying, it means that it's missing something. When the mother pulls on her shoulder, it stops, because Not always. Not always, but The father should hold it. but we should start with this. We should start with this. Trying to keep it closer in order to share the word, the feelings, and this is important to teach emotions. I think this is my answer to be short, because we can extend it a lot. Έχουμε διαφορετικές νοημοσύνες. Πέρα από την πνευματική, έχουμε και τη συναισθηματική, που μερικές φορές είναι πολύ πιο σημαντική.
Για την πνευματική μας διάρκεια διαβάζουμε περισσότερα βιβλία, ασχολούμαστε με τις επιστήμες. Όσον αφορά όμως τη συναισθηματική νοημοσύνη, πρέπει να έχουμε κοντά μας τα συναισθήματα, πρέπει να μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους και πρέπει να είμαστε και πιο κοντά με τους ανθρώπους. Όσοι δουλεύουν στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, θέλουν να είναι απομονωμένοι και κλειστοί. Ήθιστε οι τεχνοκράτες να μην μοιράζονται τόσο συχνά τα πράγματα με άλλους, κυρίως τα υλικά, τα αγαθά και τα συναισθήματά τους, και δεν χαρακτηρίζονται από πάθος. Περιμένουν και δίνουν αντίστοιχα απαντήσεις αυτοματοποιημένες σαν αυτές του υπολογιστή. Στην πραγματική ζωή όμως πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε και να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε ότι νούμερο ένα πνευματική ασθένεια στην εποχή που ζούμε είναι η κατάθλιψη, που στην ουσία σημαίνει ένα αίσθημα μοναξιάς, και η θεραπεία της κατάθλιψης δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσω των φαρμάκων, αλλά πρωτίστως πρέπει να γίνει μέσω της αγάπης στους ανθρώπους. Δημιουργηθήκαμε λόγω της αγάπης, εμείς οι άνθρωποι. Όταν σταματάμε λοιπόν να μοιραζόμαστε την αγάπη, αποκτούμε ψυχικά προβλήματα. Πρόσφατα παρακολούθησα ένα podcast για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο μας διαβεβαίωνε ότι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται υπό έλεγχο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι σε ποια κατεύθυνση οδεύει. Είναι σαν τα όπλα, είναι σαν το μαχαίρι, που ανάλογα στα χέρια ποιανού βρίσκεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καλό, είτε για κακό σκοπό, είτε για αμυντικό σκοπό, ή για να κόψεις κάτι να φας, ή για να σκοτώσεις κάποιον. Είναι λοιπόν στα χέρια μας το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Αυτό που απουσιάζει από την τεχνολογία είναι η συνείδηση. Μέσω της συνείδησης μοιραζόμαστε την αγάπη. Τέλος, θα αναφέρω το παράδειγμα ενός μικρού παιδιού που όταν κλαίει, πάει να πει ότι του λείπει κάτι, και από τη στιγμή που θα το πάρει η μαμά του στην αγκαλιά της ηρεμεί, θέλω να ελπίζω ότι ηρεμεί, και σταματάει να κλαίει. Άρα λοιπόν, πρωτίστως, ο απότερος στόχος μας είναι να διδάξουμε τα αισθήματα και να δώσουμε αγάπη στους ανθρώπους. Θα ήθελα εκ μέρους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας, on behalf of the Academic Board of the Higher Ecclesiastical Academy of Athens, I would like to... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές, τον Dr. Prihracki, από το παράρτημα του Πανεπιστημίου Comenius, από την Ευαγγελική Σχολή της Bratislava στη Σλοβακία, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με αμοιβαίες επισκέψεις. I would like to thank both professors for delivering the lectures. First of all, Dr. Andrei-Pavel Prihracki from the Evangelical Lutheran Theological Faculty, Department of Systemic Theology. Και τον Dr. Bogdan-Vladut Brinza, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί στο Ιάσιο, σε μια πολύ ωραία ημερίδα που είχε γίνει. Στα αγγλικά για να ακούσει και ο κύριος Παύλ. And Dr. Brinza, because we have met Iasi and we had a very pleasant conference there. Από το Πανεπιστήμιο Ιωάννης Κουζάνος, έτσι το λέμε, Ιωάννης Cuza. From the University Iasi Cuza. Και βέβαια να αναφέρω στους δύο καλεσμένους μας σήμερα ότι οι φοιτητές μας δεν είναι παρόντες. Το έχει πει η κυρία Μαυροσιά, γιατί θα κάνει καθυστέρηση. And may I mention to our two guests today that our students are not present here today because... Διότι έχουμε από το Σεπτέμβριο ξεκινήσει την συνένωση, συγχώνευση δύο ακόμα σχολών, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης με τη δική μας.
Because there were three higher ecclesiastical academies, but now there's only one. And λόγω της συγχώνευσης, με νόμο του ελληνικού κράτους, έχει επιτραπεί η διδασκαλία και όλες οι διαδικασίες να γίνονται διαδικτυακά. Με νόμο του ελληνικού κράτους έχει επιτραπεί η διδασκαλία και όλες οι διαδικασίες να γίνονται διαδικτυακά. And all the teaching and everything is done online. This was enforced by the law. Με νόμο του κράτους. State of law. Και για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι φοιτητές μας παρακολουθούν διαδικτυακά, όπως και οι καθηγητές. That's why most of our students, both our students and our professors, are watching this online. Ωστόσο, βλέπω και εδώ κοντά μας, όπως τον Ιερέα, ο οποίος έχει ταξιδέψει 300 χιλιόμετρα από το Βόλο. Το πίδιο, A priest coming from 300 kilometers away. Τι ώρα σηκωθήκατε? 2,5 ξημερώματα. 2,5 τα ξημερώματα έχει σηκωθεί. You woke up, I guess, at 3 in the morning, yes. Μόνο και μόνο, γιατί αν και είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει διαδικτυακά. Even though he had the chance to watch this online. Ήταν λοιπόν μια πολύ σημαντική ευκαιρία για μας, κύριε Prihracki, κύριε Bogdan, ως μεταπτωτικός άνθρωπος του ΚΑΙΝ. It was a great opportunity, Dr. Prihracki and Dr. Brinza, as a human after fall. After Kain. Θα πω λοιπόν και στεκόμενος στο μέσο αυτής της πολύ ωραίας σύναξης που έχουμε εδώ σήμερα. And studying in the middle of this very nice lecture that we have today. Μπορώ να πω ότι είτε πω ότι μύρισε λιβάνι. Whether I say that there was incense smelling, είτε πω ότι το Άγιο Πνεύμα μας επισκέφθηκε με οποιοδήποτε τρόπο εδώ, or the Holy Spirit visited us in some way here, διερμηνεύοντας και τις δύο παρουσίες ενός Ορθοδόξου και ενός Προτεστάντη, interpreting both presences of an Orthodox and a Protestant. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι σήμερα ο Θεός ήταν εν μέσω ημών. The only thing that was certain today is that Lord was here among us today, in the middle of all of us. Φεύγουμε από εδώ πλουσιότεροι. We leave from this room being wealthier than before. Όλοι μας. All of us. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχει κάποιος συνάδελφος, ο Πατήρ Βασίλειος Θερμός, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κέρυες απόψεις του, τις κέρυες παρατηρήσεις που έκανε. We thank Father Hermos for his very astute comments. Τον καθηγητή μας, τον κύριο Κουντούρη, που επίσης μίλησε και σε σλοβακική γλώσσα. Professor Kouturis for speaking in Slovakian. Thank you. Την κυρία Μογροσκά, την κυρία Μπαζάσκη, την κυρία Χριστίνα. Professors Μογροσκά, Μπαζάσκη, Τολοβούν. Thank you very much. Και τους καθηγητές μας που διαδικτυακά έκαναν παρέμβαση. All the professors who are watching this online. Επίσης, τους δύο καθηγητές μας, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην Bratislava. Also the two professors that are in Bratislava. Τον κύριο Παπαρίδη και τον κύριο Πασάκο. Professor Paparidis and Pasakos, yes. Σας ευχαριστούμε όλους λοιπόν για την παρουσία σας και ευχόμαστε και την επόμενη χρονιά να έχουμε κάποια ανάλογες διαλέξεις και μάλιστα με 2 ομιλητές. Thank you for your presence, and we hope that next year we're going to have similar lectures and even more lectures with your presence. Να κάνουμε μια φωτογραφία όσοι είμαστε έξω.